El viento suave corria sobre las calles tranquilas de Barcelona, mientras una multitud crescent esperaba algo especial. Cada persona miraba hacia el escenario central, donde una luz cálida iluminaba un micrófono solitario. Muchos hablaban de un invitado inesperado, y algunos repetían su nombre con emoción sincera. Keanu Reeves había llegado para un evento solidario que buscaba apoyar a jóvenes creadores locales. La noticia corrió por toda la ciudad en pocas horas, y la gente no podía creer su suerte. Unas voces decían que él quería compartir un mensaje de esperanza, humildad y fortaleza interior. Otras voces susurraban que él planeaba revelar algo misterioso y profundamente inspirador. Esa mezcla de curiosidad y como lenaba, el air con una energía casi mágica. Entre la multitud estaba Sandra Bullock, quien había venido para apoyar el mismo proyecto solidario. Ella llevaba una sonrisa tranquila, aunque su corazón guardaba cierta tensión imaginable. Conocía bien a Keanu, y sabía que él siempre tenía palabras sorprendentes. Sus charlas pasadas estaban llenas de respeto sincero y cariño profesional, incluso en los momentos difíciles. Esa noche, sin embargo, él sentía una atmósfera distinta, llena de silencios suaves y miradas profundas. El presentador anunció la llegada de ambos, y la multitud respondió con aplausos cálidos. Keanu caminó hacia el micrófono con pasos seguros, mientras Sandra permanecía cerca del borde del escenario. Su presencia irradiaba como auténtica, y su expresión parecía levar historias valiosas no contadas. Cuando tomó el micrófono, el murmullo desapareció, dejando un silencio lleno de expectativa. Keanu miró a las personas reunidas, luego miró a Sandra con afecto respetuoso. Ella sintió un pequeño nudo en el pecho cuando él sonrió de forma sincera. Algo en esa sonrisa tenía un matiz de emoción profunda, casi como un recuerdo importante. Él respiró hondo y comenzó a hablar con una voz suave pero firme. Sus palabras iniciales atraparon a todos desde el primer instante. Cada frase tenía un ritmo lento y amable, como si él ofreciera un abrazo verbal. Dijo que la vida podía ser difícil, especialmente para quienes perseguían sueños grandes y honestos. Explicó que la incertidumbre podía asustar, pero también podía guiar hacia descubrimientos transformadores. Mencionó que todos levaban una chispa única, incluso cuando el mundo parecía más oscuro. Su mensaje tenía una fuerza silenciosa que calaba sin esfuerzo en cada corazón. Sandra observaba con atención, sintiendo que él hablaba desde un lugar emocional muy profundo. Cada palabra parecía tener un peso personal, como si ocultara una verdad íntima. Ella conocía su sensibilidad humana, pero aquel tono tenía algo nuevo y inesperado. Un brillo suave apareció en los ojos de Keanu mientras continuaba su discurso. Dijo que todos enfrentaban pruebas invisibles, incluso cuando parecían caminar con calma. Recordó que la bondad podía salvar vidas enteras, aunque solo fuera un pequeño gesto sincero. Explicó que el respeto mutuo podía unir a personas muy distintas, creando lazos duraderos y valiosos. También habló sobre la humildad como un puente hacia el crecimiento interior. Su voz se mantuvo suave, pero cada oración levaba determinación y dulzura combinadas. Las personas escuchaban sin moverse, atrapadas por una mezcla de serenidad y suspenso. Había algo en el ambiente que anunciaba un momento importante, quizá incluso transformador. Keanu levantó la mirada hacia Sandra por un instante, y ella sintió un escalofrío emocional. Su expresión parecía pedir valor, como si él preparara un mensaje dirigido a ella. El público respiró profundamente cuando él hizo una pausa breve. La tensión era amable, pero también cargada de misterio. Nadie sabía lo que él estaba a punto de revelar, pero todos lo presentían importante. Sandra apretó ligeramente sus manos, porque algo en su intuición la preparó para un giro poderoso.
Keanu volvió a hablar, pero esta vez su voz sonó más emocional. Dijo que algunas personas ligan a nuestras vidas para mostrarnos nuestra mejor versión. Explicó que a veces una sola persona puede inspirar coragem, bondad y resiliencia. Añadió que esas personas especiales merecen gratitud profunda, incluso cuando no lo sabían. Sandra sintió un golpe suave en el corazón, como si entendiera el sentido oculto. Ella conoce esa gratitud silenciosa, pero no esperaba escucharla públicamente. Algo se encendió en su pecho, y una mezcla de ternura y sorpresa. Keanu respiró hondo nuevamente, y sus ojos brillaron con sinceridad absoluta. El público guardó silencio total, percibiendo que algo importante estaba por revelarse. Él inclinó un poco la cabeza hacia Sandra y pronunció una frase que dejó a todos paralizados. Dijo que a veces la vida cambiaba gracias a la compasión de una sola persona luminosa. Añadió que esa persona podía ayudar a alguien a levantarse en los momentos más duros. Aseguró que esa presencia transformadora era un regalo que debía honrar siempre. Luego miró directamente a Sandra y agradeció su influencia de una forma completamente inesperada. Ella quedó inmóvil, porque sus palabras tenían un significado muy personal. Él mencionó momentos privados de apoyo emocional, sin revelar nada inapropiado. Habló del coraje que ella le había mostrado en tiempos difíciles. Explicó cómo su amistad había iluminado días oscuros, incluso cuando ella no era consciente. Sus palabras cayeron sobre Sandra como una lluvia suave de cariño sincero. La multitud respiró con asombro, porque nadie esperaba una declaración tan profunda. Muchos sintieron un nudo emocional al escuchar la gratitud auténtica de Keanu. Los ojos de Sandra brillaron con emoción contenida, mientras su corazón latía confusa. La tensión creció cuando Keanu bajó lentamente la mirada, como si guardara otra revelación. Cada persona en el público sintió que algo más grande estaba en camino. Había una vibración de misterio amable que rodaba al escenario completo. Keanu levantó nuevamente la vista y anunció que tenía una verdad más que compartir. El ambiente se volvió tan silencioso que cada respiración parecía un suspiro compartido. Sandra tragó saliva con suavidad, esperando algo que ella todavía no podía comprender. Un temblor dulce recorrió su pecho, mezclando miedos suaves con esperanza cálida. Keanu afirmó que todos estaban ahí por un motivo emocional mayor. Dijo que cada persona presente llevaba una historia única de lucha y esperanza. Explicó que quería unir todas esas historias en un mensaje de fuerza compartida. Mencionó que había aprendido una lección importante gracias a una experiencia reciente. La multitud inclinó sus cuerpos hacia adelante, buscando entender cada palabra. Esa expectativa se extendía como una ola luminosa sobre toda la plaza. Keanu respiró profundo y preparó su siguiente frase, que prometía un giro inesperado. Algo en su postura cambió, mostrando una vulnerabilidad tranquila y poderosa. Sandra sintió que el aire se volvió más denso, como si el destino respirara cerca. Sus dedos temblaron ligeramente, aunque mantuvo una expresión serena. Keanu finalmente comenzó a contar el origen de su reciente transformación personal. Dijo que un encuentro inesperado le había recordado algo esencial sobre la vida. Explicó que esa experiencia había comenzado unas semanas antes, durante un viaje silencioso. La multitud abrió los ojos con entreacuts, sorprendida por el nuevo camino del relato. Él reveló que ese viaje lo enfrentó con una verdad que había evitado durante años. Comentó que esa verdad tenía relación con la gratitud, el perdón y la renovación. Cada frase aumentó el suspenso, abriendo espacio a un misterio poderoso. Sandra escuchaba con atención profunda, porque sentía que su nombre volvería a surgir. Su corazón palpitaba con intensidad suave,
como si anticipara un giro transformador. Keanu continua y dijo, que esa verdad cambió su forma de ver a las personas. Explico que había descubierto algo que debía compartir antes de ocultarlo por miedo. Su voz tembló ligeramente, mostrando una emoción sincera que conmovió a todos. El público estaba completamente paralizado, atrapado entre emoción y curiosidad. Sandra sostuvo su respiración en silencio, esperando la siguiente frase. Y entonces Keanu dio un paso pequeño hacia adelante, preparando la revelación final del momento. Su mirada se posó con cariño profundo sobre Sandra, anunciando un giro inminente. Ella sintió un golpe emocional cálido, como si su alma temblara con suavidad. La tensión alcanzó su punto más alto, dejando cada corazón en suspenso amable. Keanu abrió los labios para compartir una verdad que alteraría todo lo ocurrido esa noche. El aire pareció detenerse cuando Keanu preparó aquella revelación intensa. Sandra sintió un leve temblar en su pecho mientras la multitud esperaba en silencio absoluto. Cada persona miraba con atención profunda, como si presenciara un momento sagrado. La luz cálida del escenario envolvía a ambos, creando un casi espiritual. Keanu respiró hondo y dijo que la sinceridad guiara sus palabras. Dijo que la vida había puesto pruebas duras en su camino en los últimos años. Explicó que algunas pérdidas lo habían dejado con una sensación de vacío silencioso. Contó que hubo noches en las que él cuestionó su propio valor y su propósito. Confesó que había luchado para mantener la calma mientras escondía emociones intensas. La multitud escuchaba en silencio, absorbida por aquella verdad vulnerable. Sandra bajó ligeramente la mirada, reconociendo la profundidad de lo que él compartía. Ella sabía de algunos momentos difíciles, pero nunca imaginó la magnitud exacta. Sus dedos se entrelazaron suavemente mientras el peso emocional aumentaba. Keanu continuó y dijo que algo cambió durante un encuentro casual en un café tranquilo. Explicó que aquella tarde él buscaba un momento de paz para ordenar sus pensamientos. Contó que se sentó cerca de la ventana, observando la lluvia caer sobre la ciudad. Ayudó a una joven que tropezó con su mochila, ofreciendo una sonrisa amable. Él agradeció su gesto y le dijo que incluso la bondad pequeña podía cambiar un día entero. Esa frase sencilla lo tocó profundamente y abrió una puerta en su interior. Keanu dijo que sintió una chispa inesperada, como si alguien encendiera una luz interna. Explicó que aquella chispa revelaba su necesidad de reconectar con la humanidad. Contó que ese momento fue el principio de una cadena de reflexiones intensas. Añadió que comenzó a notar la belleza en actos simples de respeto y cariño. Sandra escuchaba con emoción suave, sintiendo una conexión profunda con aquella historia. Ella sabía que él siempre valoraba la bondad, pero sentía algo más grande esta vez. La forma en que él hablaba tenía un significado especial, casi como un mensaje oculto. Keanu dijo que cada persona del público tenía su propia batalla silenciosa. Explicó que todos ocultaban dudas internas, sueños rotos y esperanzas frágiles. Añadió que él había aprendido a reconocer esa vulnerabilidad en los demás. Su voz tembló ligeramente, transmitiendo una mezcla difusa y sensibilidad pura. Entonces miró a Sandra otra vez, y el público sintió la tensión elevarse. Sus ojos reflejaban un cariño respetuoso, casi como una revelación no dicha. Ella levantó la mirada lentamente, atrapada en la emoción del momento. Keanu anunció que quería compartir una historia muy personal que nunca había contado. La multitud se acomodó, inclinándose hacia adelante con curiosidad creciente. Había un silencio poderoso, lleno de esperanza, respeto y misterio amable. El relato que semanas antes había escuchado una conversación entre dos artistas jóvenes. Explicó que hablaban de sus sueños,
sus mitos y su profunda falta de confianza. Canto que uno de ellos decía, sentir que no merecía oportunidades grandes. El otro respondía que necesitaba recordar su valor y avanzar con valencia. Keanu dijo que esas palabras despertaron un recuerdo especial legado a Sandra. La tensión aumentó cuando su voz adquirió un tono suave y afectuoso. El canto que años atrás, durante un rodaje difícil, el dudó de sí mismo. Explicó que se sentía sobrecargado, cansado y emocionalmente vulnerable. Sandra lo miró con ojos brillantes porque recuerdo volvía su mente también. Recordó como lo encontró en un rincón del set, sentado en silencio profundo. Recordó su expresión cansada y su leve temblor de inseguridad humana. Ella se acercó sin ruido, colocó una mano suave en su hombro y dijo algo sincero. Keanu reveló esas palabras frente al público, haciendo que Sandra trajera air. Ella había dicho que él tenía un corazón valiente y una fuerza que inspiraba a muchos. Añadió que él no estaba solo y que cada lucha tenía un propósito luminoso. Aquellas palabras lo habían levantado en un momento crucial de su vida. La multitud reacciona con un suspiro colectivo lleno de ternura emocional. Sandra sintió que sus ojos se nublaban con una mezcla intensa de sorpresa. Ella nunca imagina que aquel gesto sencillo hubiera marcado a Keanu de esa forma. Él continuó diciendo que nunca olvidó ese día, porque ella le devolvió la claridad. Explicó que su mensaje le recordó su habilidad para sanar y ayudar a otros. Añadió que gracias a eso, aprendió a valorar los lazos humanos más que cualquier logro. Sandra cerró sus ojos por un momento, diciendo que las emociones crecieron. Sus manos temblaban ligeramente mientras escuchaba la gratitud sincera de Keanu. Su respiración se volvió lenta y profunda, intentando mantener la calma. Keanu dijo que la verdadera fuerza nace de la gentileza compartida entre personas. Explicó que el respeto sincero podía reconstruir corazones heridos. Añadió que la humildad guiaba a las almas hacia el amor y la esperanza. El público estaba conmovido, atrapado en aquella mezcla de sinceridad y emoción. Algunas personas loraban suavemente mientras escuchaban cada frase luminosa. Otras tomaban las manos de sus amigos para compartir la energía del momento. La tensión dramática aumentó cuando Keanu cambió ligeramente su postura. Su expresión mostró un toque de vulnerabilidad profunda, anunciando un giro importante. Sandra sintió un latido fuerte en su pecho, anticipando algo inesperado. Keanu miró a la multitud y afirmó que había aprendido una lección poderosa. Dijo que la vida ofrecía señales claras cuando uno escuchaba con el corazón. Explicó que esas señales podían venir de personas queridas o incluso de desconocidos. Añadió que una de esas señales lo hizo entender su siguiente paso vital. La multitud contuvo la respiración al escuchar la palabra siguiente. Keanu dijo que ese paso implicaba un acto de honestidad consigo mismo. Explicó que debía expresar una verdad profunda antes de seguir adelante. Sandra abrió los ojos con sorpresa suave, sintiendo el peso de aquella frase. Su cuerpo respondió con un estremecimiento delicado al percibir el rumbo emocional. Keanu respiró hondo y dio un paso más cerca del borde del escenario. Su mirada recorrió la multitud y finalmente regresó a Sandra con ternura clara. Sus labios temblaron ligeramente mientras se preparaba para revelar su verdad. Dijo que había guardado un sentimiento importante durante muchos años. Explicó que ese sentimiento crecía con cada gesto amable y cada recuerdo compartido. Añadió que ese sentimiento lo había guiado silenciosamente en momentos difíciles. La multitud inclinó sus cuerpos hacia adelante, atrapada por la incertidumbre amorosa. Sandra sintió una olada de calor en su pecho mientras escuchaba aquellas palabras. Su respiración se aceleró suavemente,
Ananciendo un torbellino emocional. Keanu afirmó que ligo el momento de reconocer es sentimiento con sinceridad completa. Dijo que esa verdad había sido un faro interno durante tiempos oscuros. Explicó que aquella luz provenia de alguien que siempre lo trato con respeto profundo. Sandra sintió su corazón latir con fuerza suave, casi como un susurro interno. Su mente comenzó a unir piezas que no había notado antes. Keanu tomó lentamente y pronunció una frase que estremeció a todos. Dijo que la persona que transformó su vida con bondad auténtica estaba justo frente a él. Añadió que esa persona despertó en él un sentimiento honesto que ya no podía ocultar. La multitud exhaló al unísono, sorprendida por aquel giro poderoso. Sandra quedó inmóvil, sintiendo que el mundo a su alrededor se volvía más quieto. Sus ojos se abrieron con asombro suave, como si su alma reconociera aquella verdad. Keanu la miró con cariño respetuoso, mientras la tensión alcanzaba su punto más alto. Su voz se volvió casi un susurro, que todos pudieron escuchar con claridad. Él reveló que su sentimiento hacia ella era más profundo de lo que había admitido antes. Sandra sintió que su corazón se detenía por un instante. Su cuerpo vibró con una mezcla intensa de sorpresa y emoción cálida. El público quedó paralizado, sin comprender qué sucedería después. Keanu dio un paso más cerca de ella, mostrando una decisión dulce y firme. Pero justo cuando parecía que él terminaría su confusión emocional, algo inesperado ocurrió. Una luz del escenario parpadeó confusa, seguida por un sonido extraño. La multitud sostuvo el aliento, mirando hacia arriba con preocupación. Keanu se detuvo y levantó la vista con expresión alerta. Un murmullo inquieto corrió entre las personas reunidas. Algo inusual estaba pasando, y nadie sabía qué significaba. Sandra dio un paso hacia él, impulsada por una mezcla de preocupación y cariño. Su respiración se volvió más rápida al sentir un cambio repentino en el ambiente. Todo el escenario vibró ligeramente, como si una fuerza invisible alterara el momento. Y entonces, antes de que él pudiera decir algo más, la plaza entera se llenó de un brillo inesperado. El brillo inesperado cubrió la plaza completa con una luz intensa y cálida. La multitud levantó las manos para cubrir sus ojos mientras el resplandor crecía. Sandra sintió que el aire vibraba con energía desconocida que parecía envolver todo. Keanu se giró hacia ella con expresión protectora mientras daba un paso rápido. Él extendió su brazo de manera instintiva, como si intentara resguardarla de algo. La luz se expandió y se convirtió en una especie de halo, gigante sobre el escenario. Las personas comenzaron a retroceder lentamente, atrapadas entre asombro y temor suave. Una sensación profunda recorrió cada corazón, como si algo grande estuviera por suceder. Sandra respiró hondo, intentando mantener la calma mientras su cuerpo temblaba levemente. Keanu estrechó los ojos intentando comprender el origen de aquel fenómeno extraño. En un instante todo se volvió silencioso, como si el mundo hubiera detenido su respiración. La luz empezó a perder intensidad y mostró una figura borrosa en su centro brillante. La multitud abrió los ojos con cuidado mientras la figura ganaba forma lentamente. Sandra entrecerró los ojos, tratando de identificar lo que estaba viendo. Keanu inclinó un poco su cabeza, como si su mente entendiera algo antes que los demás. Cuando la figura se aclaró por completo, la plaza entera quedó paralizada por el shock. Era una mujer mayor con cabello blanco y una expresión dulce pero decidida. Su vestido sencillo se movía con un viento que nadie sentía en la realidad. Sus manos estaban juntas, y sus ojos brillaban con una luz suave y profunda. La multitud no sabía si tenía miedo o si debía sentirse inspirada por aquella aparición. Sandra dio un paso hacia adelante con cautela,
Sinchando que aquella mujer la observaba. Keanu también la miraba con asombro, aunque su rostro mostraba otra emoción más. Sus ojos tenían un brillo que mezclaba reconocimiento con una sorpresa intensa. La mujer sonrió con ternura profunda, y su voz sonó clara como una campana suave. Dijo que no debía haber miedo porque su presencia tenía un propósito luminoso. Explicó que venía con un mensaje que necesitaba ser escuchado sin interruptions. Añadió que aquel momento era más importante de lo que cualquiera podía imaginar. La multitud se quedó inmóvil, atrapada en una mezcla de misterio y calma emocional. Sandra sintió un impulso interno, que le acercó unos pasos más a la figura brillante. Preguntó quién era, y que buscaba en aquel lugar lleno de corazones confundidos. Su voz sonó firme aunque su interior temblara con una mezcla de duda y esperanza. La mujer respondió con una dulzura que estremeció a todos en la plaza. Dijo que ella era una guía enviada para recordar una verdad esencial olvidada. Explicó que la humanidad estaba perdiendo la conexión con la bondad profunda. Añadió que los corazones se estaban dejando levar por miedos silenciosos. Entonces miró a Keanu con una expresión llena de significado, oculto y poderoso. Su mirada parecía atravesar su alma como si conociera cada paso de su vida. Él dio un paso hacia adelante y trajo sintiendo un reconocimiento interno. Sus manos temblaron ligeramente, aunque su expresión permanecía serena y respetuosa. La mujer dijo que Keanu llevaba una misión emocional desde hace muchos años. Explicó que esa misión estaba ligada a la esperanza de miles de personas. Añadió que él tenía la capacidad de encender luz en corazones muy heridos. Su voz tenía un tono suave pero incontestable, como si hablara una verdad eterna. Sandra escuchaba con atención profunda mientras su pecho se llenaba de emociones nuevas. Ella sabía que Keanu era una persona especial, pero no esperaba algo tan grande. Su respiración se volvió lenta, buscando comprender el significado de cada frase. Sus ojos se humedecieron con una mezcla de orgullo, suave y confusión sincera. La mujer volvió su mirada hacia Sandra con expresión cálida y protectora. Dijo que ella también tenía un papel esencial en aquel camino emocional. Explicó que Sandra pasía la fuerza de restaurar almas con su compasión natural. Añadió que su corazón tenía un poder que ella misma desconocía. Sandra sintió un escalofrío profundo que recorrió su espalda lentamente. Sus labios se separaron un poco, sorprendidos por aquella revelación inesperada. No sabía qué decir, porque aquella mujer hablaba con certeza absoluta. Una parte de su alma reconoce la verdad emocional de aquellas palabras. La multitud comenzaba a relajarse, aunque permanecía en silencio reverente. Cada persona sentía que presenciaba algo sagrado que cambiaría muchas vidas. Entonces la mujer extendió una mano hacia Keanu con un gesto suave y lento. Le pidió avanzar hasta quedar justo frente a él bajo la luz dorada. Keanu obedeció con pasos tranquilos, aunque su respiración era profunda. Su rostro mostraba respeto inmenso hacia aquella presencia misteriosa. Cuando él estuvo cerca, la mujer colocó una mano sobre su pecho con suavidad. La multitud observó sin parpadear, atrapada por la intensidad del momento. La mujer cerró los ojos y pronunció unas palabras cargadas de emoción luminosa. Dijo que dentro del corazón de Keanu había una verdad que debía despertar ahora. Explicó que esa verdad había sido guardada por miedo, dolor y silencio excesivo. Añadió que permitir que esa verdad saliera lo liberaría de una carga inmensa. Keanu sintió una olada de calor recorrer su cuerpo desde el pecho hasta los dedos. Sus ojos se llenaron de lágrimas suaves que brillaron con la luz del escenario. Todo en él parecía vibrar con una fuerza emocional que nadie podía explicar.
Sandra observo con preocupación y cariño mientras sus manos temblaban. Ella quería acercarse, pero algo en su interior le pidió esperar y observar. La mujer abrió los ojos y habló con una firmeza dulce. Dijo que la verdad de Keanu estaba incompleta sin la participación de Sandra. Explicó que sus caminos estaban entrelazados por una energía profunda y antigua. Añadió que ella debía escuchar su voz con total sinceridad cuando llegara el momento. Sandra sintió que su corazón saltaba dentro de su pecho confusa. La multitud murmuró suavemente, sorprendida por aquella conexión revelada. Entonces la mujer dio un paso atrás y levantó ambas manos hacia el cielo. La luz dorada comenzó a girar alrededor de ella como un remolino suave. Una sensación cálida envolvió toda la plaza como si una brisa interior despertara. La mujer dijo que llegaba un tiempo de decisiones importantes para ambos. Explicó que sus corazones debían elegir entre miedo o valentía luminosa. Añadió que su misión era sencilla pero profunda, porque trataba de unir almas. La luz aumentó su intensidad mientras ella comenzaba a desvanecerse lentamente. Su figura se volvió borrosa otra vez mientras la multitud observaba en silencio. Las personas sentían una mezcla de piedad y gratitud hacia aquella presencia. Antes de desaparecer completamente, la mujer pronunció una última frase clara. Dijo que la verdad que Keanu intentó revelar sería crucial para el futuro de todos. Explicó que esa verdad debía salir del corazón sin temor y sin demora. Añadió que Sandra tenía la ley para escucharla y comprenderla plenamente. Y entonces su figura se disolvió en la luz que se desvaneció como un suspiro. La plaza volvió a la normalidad en un instante, aunque el aire seguía cargado. La multitud permaneció en silencio, sin saber cómo reaccionar ante lo ocurrido. Sandra miró a Keanu con ojos llenos de emoción intensa y confusión suave. Él la observó también, pero su expresión revelaba algo más profundo. Sus labios temblaron ligeramente como si quisiera hablar, pero no encontraba palabras. Sandra dio un paso hacia él con cuidado y tocó suavemente su brazo. Su voz salió temblorosa, pero llena de cariño sincero. Ella le pidió que diera su verdad ahora, que la luz había desaparecido. El público volvió a contener su respiración, esperando el siguiente movimiento. Keanu tomó aire profundamente, pero una sombra de duda cruzó su mirada. Dijo que intentaría hablar, pero primero necesitaba entender lo que sintió. Explicó que algo dentro de él había despertado, como un recuerdo antiguo. Añadió que ese sentimiento era más fuerte de lo que había imaginado. Sandra escuchó con atención mientras su corazón latía confusa suave. Ella sabía que algo grande estaba por revelar, algo que cambiaría sus vidas. Pero cuando Keanu abrió la boca para hablar, una voz desconocida lo interrumpió. Aquella voz surgió entre la multitud con un tono firme y lleno de urgencia. Todos giraron la cabeza hacia un hombre que avanzaba con paso decidido. Su rostro tenía una mezcla de preocupación y determinación intensa. Su presencia rompió la cama del escenario como una ola inesperada. Y entonces esa voz pronunció unas palabras que hicieron temblar a toda la plaza. La voz del hombre retumbó sobre la plaza como un trueno inesperado lleno de urgencia. La multitud dio un pequeño salto mientras él avanzaba hacia el escenario con determinación. Su rostro mostraba preocupación profunda, como si levara noticias demasiado importantes. Sandra y Keanu se miraron sorprendidos mientras el hombre subía los escalones apresurado. Su respiración pesada indicaba que había corrido desde algún punto cercano. Cuando llegó al frente del escenario, levantó la mano, pidiendo silencio inmediato. La multitud respondió al instante porque todos percibieron la seriedad de su presencia. Sus ojos se posaron en Keanu con una mezcla de respeto y ansiedad contenida.
Lugo Miro a Sandra como si necesitara, su fuse emotional para, hablar con claridad. El hombre dijo que trabajaba en el equipo técnico del evento solidario. Explico que había monitorido las luces antes del extraño fenómeno luminoso. Añadió que detectó una señal desconocida que alteró el sistema principal del escenario. Dijo que esa señal no estaba en los planes, ni en los archivos del equipo técnico. La multitud escuchaba con inquietud mientras una tensión suave recorría cada rincón. Sandra frunció el ceño, intentando comprender la conexión entre la luz y el presente momento. Keanu dio un paso adelante y preguntó, con voz calmada que había descubierto exactamente. Su tono mostraba respeto, pero también una determinación clara por entender la situación. El hombre respiró hondo antes de revelar lo que encontró en el sistema técnico. Dijo que la señal desconocida parecía haber activado la luz sin intervención humana. Explicó que esa energía no coincidía con ninguna fuente eléctrica normal del lugar. Añadió que la lectura mostraba un patrón similar a una frecuencia emocional amplificada. La multitud murmuró, confundida porque nadie entendía cómo una emoción podía alterar la energía. Sandra sintió un escalofrío cuando recordó las palabras de la mujer luminosa. Keanu cerró los ojos por un instante, como si conectara cada pieza del rompecabezas. Entonces el hombre dijo algo que dejó sin aliento a la plaza completa. Explicó que la frecuencia se activó exactamente cuando Keanu intentó revelar su verdad. Añadió que la señal pareció nacer desde el interior del escenario y no desde las luces. Dijo que esa energía creció con la emoción intensa que llenó el ambiente en ese momento. Sandra levó una mano a su pecho mientras comprendía el sentido profundo del fenómeno. Ella sintió que la revelación conectaba lo dicho por la mujer con lo sucedido en la plaza. Sus ojos se humedecieron cuando miró a Keanu con ternura intensa y claridad emocional. La multitud permaneció en silencio mientras la tensión alcanzaba un punto crucial. Keanu respiró hondo y dio un paso hacia el centro del escenario con decisión. Su rostro mostraba una mezcla poderosa de vulnerabilidad y valencia creciente. Las luces del lugar brillaron suavemente, como si respondieran a su energía interna. Dijo que entendía lo que debía hacer porque la señal era su propio corazón despertando. Explicó que la mujer luminosa había venido para guiarlo hacia la verdad profunda. Añadió que esa verdad ya no podía permanecer oculta bajo miedo o dudas antiguas. Su voz tembló ligeramente mientras la multitud escuchaba, con respeto absoluto. Sandra avanzó unos pasos hasta quedar frente a él con emoción, suave en su mirada. La plaza se volvió un templo silencioso, donde ninguna palabra se perdía en el aire. Los ojos de todos estaban fijos en ellos porque sabían que algo importante llegaría. Keanu sostuvo la mirada de Sandra con cariño, profundo y respiración lenta. Sus manos temblaron suavemente mientras buscaba las palabras correctas en su interior. Dijo que durante muchos años guardó un sentimiento que creció con cada experiencia compartida. Explicó que ese sentimiento nació de la bondad sincera que ella siempre le ofreció. Añadió que ese afecto había guiado su camino en momentos oscuros y confusos. Sandra sintió que su pecho se llenaba de una calidez inmensa que casi la quebraba. Sus ojos brillaron con lágrimas suaves que brotaban sin dolor ni tristeza. Su corazón latía con una mezcla profunda de sorpresa y reconocimiento emocional. Keanu dio un paso más cerca de ella mientras el público guardaba respiración. Su voz salió clara y firme, aunque cargada de emoción pura y vulnerable. Dijo que el sentimiento por ella era amor profundo, sincero y lleno de respeto. Explicó que siempre había temido decirlo porque no quería alterar su hermosa conexión. Añadió que la aparición luminosa y la señal misteriosa le mostraron que debía ser honesto.
La multitud solto un sospiro largo, que resono como un acto colectivo de ternura. Sandra Bullock su boca con una mano mientras las lágrimas caen lentamente. Todo su cuerpo temblaba con una mezcla de alivio, emoción y sorpresa radiante. El acercó un paso hacia Keanu y tomó su mano con delicadeza. Su voz salió temblorosa, pero llena de una paz dulce que lo envolvió por completo. Dijo que ella también guardó un sentimiento profundo que escondió por muchos años. Explicó que lo admiraba más allá de su talento porque lo veía humano y luminoso. Añadió que cada gesto amable suyo le enseñó a creer nuevamente en la bondad verdadera. Keanu cerró los ojos por un instante porque la confusión lo golpeó con emoción hermosa. Sus dedos se entrelazaron con los de ella como si unieran dos almas antiguas. La multitud permanecía paralizada, sintiendo la energía crecer como una brisa cálida. Entonces sucedió algo aún más impresionante y completamente inesperado. Las luces del escenario comenzaron a iluminar sin intervención técnica. Una brisa suave recorrió la plaza como si surgiera desde el centro de sus corazones. Un destello dorado se formó detrás de ellos, aunque nadie sintió miedo esta vez. La mujer luminosa reapareció por un breve momento, sonriendo con ternura infinita. Su voz resonó suavemente por toda la plaza aunque sus labios no se moveran. Dijo que la verdad revelada había liberado la energía que ambos guardaban. Explicó que la conexión entre sus almas tenía un propósito más grande que ellos mismos. Añadió que el amor sincero podía cambiar vidas enteras cuando se compartía sin miedo. Sandra y Keanu sintieron la luz como un abrazo cálido que llenaba sus pechos. La multitud lloraba en silencio porque todos percibían el poder de aquel momento. La mujer luminosa levantó una mano en señal de bendición emocional y desapareció. La plaza quedó envuelta en una cama suave y una luz natural que parecía brillar más. Las personas comenzaron a aplaudir mientras lágrimas sinceras recorrían muchas mejillas. La energía en el aire era tan cálida que parecía un nuevo amanecer sobre todos. Sandra tomó el rostro de Keanu con sus manos y lo miró con cariño profundo. Dijo que quería caminar junto a él con valencia, bondad y respeto eterno. Keanu sonrió con lágrimas suaves mientras acercaba su frente a la de ella. Dijo que permite approachar es amor con humildad y gratitud todos los días. La multitud explodó en aplausos que llenaron la plaza con alegría sincera. Ambos se abrazaron con fuerza mientras el público celebraba la unión luminosa. El equipo técnico observaba sorprendido porque las luces seguían brillando sin razón física. El hombre que había interrumpido se acercó para disculparse con humildad. Sandra y Keanu agradecieron su sinceridad y su valor al compartir lo descubierto. Él sonrió con alivio porque comprendió que su intervención permitió la revelación. La noche continuó con una serenidad profunda mientras todos compartían palabras amables. Los artistas jóvenes se acercaron para agradecer la inspiración que habían recibido. Muchas personas dijeron que aquel momento cambió su visión del amor y la esperanza. Keanu y Sandra permanecieron tomados de la mano mientras hablaban con la gente. Sus corazones ya no guardaban dudas porque la verdad había ganado su lugar. La luz misteriosa había unido sus caminos y ahora caminaban hacia un destino compartido. Cuando la plaza comenzó a vaciarse, ambos se quedaron solos en el escenario. La noche era tranquila y la brisa suave movía sus cabellos con delicadeza. Sandra apoyó su cabeza en el hombro de Keanu mientras él suspiraba agradecido. Dijo que nunca imaginó que una confusión pudiera abrir un futuro tan luminoso. Ella respondió que la vida siempre sorprende cuando se elide la sinceridad amorosa. Ambos miraron el cielo estrellado, sintiendo que algo nuevo comenzaba en sus vidas. Y así la historia terminó, con la unión de dos almas guiadas por bondad eterna.
La luz, la emoción y la verdad forman un camino, que seguirían con humildad. La plaza guardo, aquel recuerdo como una promesa de esperanza para todos.